Hi. Hello, Hello. we cannot see you. Yeah, I'm working on it. Can you now? Hi. Hello. Nice to meet you. Hello. Hello. How are you doing? My name is Sultanat, which I wrote you. And Yeah, hi. Nice to meet you. we are also so Sultanat. to meet you. He is our first head of the director. His name is Murat Tastanbekov. He is Nice to meet you. Hoş gördük. Nice to meet you too. I'll translate. Ah, okay. Okay. Language. Okay. First of all, I'm really grateful to have this meeting with you and to establish or continue working with the Kazakh party, because actually we had like a lot of correspondence between the Museum of Islamic Art and some from the Kazakh country people. But unfortunately, they were like having planning to visit the Museum of Islamic Art, but then everything stopped. So I'm really happy to have again the connection with the Kazakh country. We also hope. I'll translate him. Yeah, okay, take it. Қазақ елмен Қазақстанда біраз музейлермен байланыс орнатып жүрміз дейді да, бірақ музеймен арада ешқандай байланыс болмай қалып, тоқтап үзіліп кетіп жатыр дейді, меморандумға келісімдер дейді. Содан кейін сіздермен де үлкен үмітпен бастағалы отырмыз дейді. Жақсы, өте қуаныштымыз. Мынау алғашқы өзара байланысымыздың басы деп ойлаймын. Бізде мынау мысырлық әріптестеріміздің біздің осы келісім жасау туралы ұсынысымызды қабылдап, осы мәселені талқылауға шығып отырғанына өте қуаныштымыз. Мысыр елі тарихы терең мемлекет ретінде, әрі біз тарихшы, музей қызметкерлері ретінде жақсы білеміз. Мынау бастамамыз игі нәтижесін береді деп ойлаймын. We are so glad to meet you, to have a meeting on Zoom. And Egypt, we know as a historical, very important country in the world, and that is why our museum also historical and Islamical place, and that is why we very hope to connect in the future time to have a mutual benefits between the two museums as an international relationship. And yeah, thank you. Yes, we are beginning our meeting. Okay, thank you so much. And this is, we hope that too. Okay. This is our meeting. Біздің музей туралы қысқаша таныстырып өтейін. Біздің музей-қорық мынау 40 жылдан аса тарихы бар, музей болып құрылған. Ал дегенменен музей мынау ислам әлемінде белгілі тұлға Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің негізінде құрылған. Яссауи бабамыз сол 11-ші ғасырда өмір сүріп, осы өңірде исламның таралуына, жергілікті халықтың оны қабылдауында терең жаңағы ұстаз болған адам. Яссауидің шәкірттері тек қана біздің өңір емес, сонымен бірге әлемнің әр түкпірінде кең тараған. Міне осы Яссауи есімін, оның ілім мен мұрасын насихаттау, Яссауи есімімен байланысты тарихи ескерткіштерді сақтау, қорғау біздің музейдің басты жұмыс бағыттары болып табылады. Firstly, we'll introduce our museum for you. Firstly, our museum's name is Hoja Ahmed Yassavi. Hoja Ahmed Yassavi, he is a famous, important teacher between the Islam religion, Islam world, between the Turkic world. He lived in the 11th century, and he had 99,000 of people between the 132 cities. He taught our Islam religion and the culture. And that is why he is a famous person for whom this our museum was built.
in the 14th century. Above his royal chamber was built our museum. And our museum nowadays important for the peoples between the Turkic peoples because they so respect our Hoca Ahmet Yesevi from the 12th century. And this our museum nowadays as a to show our culture and the Islam religion between the peoples between the Islam religion, and that is why also famous important place. And that is why we want to have a conversation, relationship between the international, in the international level, we want to have a conversation to the mutual benefit also. And that is why we are now with you, we're having a conversation in order to do the relationship. That's a great. Actually, we had an agreement, and we were working on making an exhibition with the ambassador of Kazakhstan here in Cairo, and we were actually we already make a list of the objects or the artifacts that we had or we're ready to share or to make it in exhibition in Kazakhstan, and but everything stopped, as I told you. So if you want to make to revive this agreement and to get maybe this list, I can send it to you, and we can revive this or make this cooperation between the two museums. We're ready. And I just want to ask about the collection do you have inside the museum, the materials, the object itself, what does it talk about? I know that it is related to the Islamic civilization, but I want to tell me about the narrative of the museum, the message that gives to the visitors, etc. So I want to know deeper about the museum collection, so I can maybe suggest for you some artifacts that we can make matching between the Museum of Islamic Art and your museum. And we can also make the cooperation expand not only for the exhibitions or the exchanging exhibitions. We can make it for the educational programs. We can make it for training programs and etc. I'll translate. Okay, yeah, take your time. Танысымыз негізі менің көрмеге байланысты айтамын дейді. Көрмені біз барып тұрсақ болады, сендерге тұрсаңдар болады. Негізі екі музей арасындағы байланыстағы главный нәрсе ол көрме дейді. Сосын мен тереңірек білгім келіп тұрған нәрсе сендердің қорларыңдағы заттарға байланысты дейді. Бізге сай келе ма, қандай заттарды көрсете аласыңдар дейді. Одан кейін екінші байланыс деп білім алу, алмасу, тәжірибе алмасу, курстар соған байланысты ұсыныс айта аламыз бір-бірімізге дейді. Негізі коллекция жағын көбірек тереңірек айтсаңдар. Жақсы. Әрине, бұл жерде енді музей арасындағы байланыс, тәжірибе алмасу бұл енді басты мәселе деп білемін. Бұл бір-бірімізге өзара кеңес беру, түрлі бағыттағы бас қосулар, яғни дөңгелек үстел, семинар өткізу, бәлкім жаңағы конференция деңгейінде байланыс орнату, музей қызметкерлерінің бір-бірімен тәжірибе алмасу, біліктілік арттыру мәселелері де қарастырылған дұрыс деп білем. Ал біздің музейдің басты жәдігерлер туралы айта кететін болсақ, жаңа сіздің сұрағыңызға қарай, бұл жерде ең алдыменен Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің негізінде құрылған музей деп айттық қой. Осы 14-ші ғасырдың керемет сәулет туындысы осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі болып табылады. Байланыс орнату үшін бәлкім сіз сырттайда танысқан боларсыз.
осы Орта Азиядағы ең үлкен күмбезді алып құрылысты кезінде Әмір Темір осы яссауи үшін арнайы тұрғызған болатын. Осы кесене үшін тікелей арнайы жасалған орта ғасырлық есіктер, Әмір Темірдің сыйға тартқан тай қазаны, кесене үшін арнайы жасалынған шырағдандар біздің музейдің ең басты әрі құнды жәдігерлер болып есептеледі. Сондай-ақ қолжазба қорымызда 600-ге жуық жәдігер бар. About your question, he speaks that firstly, perhaps you look through from internet, from somewhere about our museum, about history of our mausoleum. Firstly, our mausoleum was built because of the Hoca Ahmet Yasavi, with respect. First, the main thing, the mausoleum, architecture mausoleum, and then our exhibits, more than 600 manuscripts, writings, more than 600 we have in our fund. And from the 14th century, original taikazan, cauldron, doors from the 14th century, such kind of the main things, lamps also, poils, you can see from the 14th century original things. They are the main exhibits, but also about 19th, 18th century, so many exhibits we have in our fund. Totally in our fund we have 26,000, more than 26,000 of exhibits. And about your first question about our collection, and secondly, your second question about the courses, education, and he speaks that it's also the main thing to have to teach each others, because if we go there and if you come here, we can teach about our culture, and then also education system, also the main thing between the relationship of the international level. I actually want to, if you can, to send me the link that I can, the website, the official website of the museum. Because of course after our meeting I will come back, I will go back to my director, the director of the museum, so I want to make him see everything, you know, to give him a clear idea about the museum and our meeting. So if it is possible, would you please send me a link about the museum? And what about the exchanging exhibitions, as I told you? Is it possible, or only you want to make the cooperation on the educational level? Білім бойынша, білім алу несі бойынша көрмеге байланысты не құра аламыз ба, ол possible, мүмкін ба дейді. Соны қарым-қатынас орнатсақ дейді. Мен қазір сосын веб-сайттың несін жіберсеңіз, директорге қазір барып сол сайтқа кіріп, оригинал несіне дейді. Сізде туралы таныстырып сөйлесетін боламын нақтылық дейді. Оны жібереміз дедім, проблема жоқ. Біз жаңағы спорт ақпарат министрлігі мәдениет комитетіне қарасты музей болғаннан кейін осы меморандумның негізінде өзара жаңағы көрме ұйымдастыру мәселесі бойынша жұмыстардың басталғандығын айтып, осы жұмысты әрі қарай жалғастыра аламыз. Ал тәжірибе алмасу, жаңағы біліктілік көтеру мәселесінде осы екі елдің арасындағы заңдардың шеңберінде ешқандай мәселе жоқ деп ойлаймын. Our museum consists of in our Kazakhstan country, in our Kazakhstan Republic, we are in the way of Ministry of Culture and the Information.
ақпарат мәдениет болды. Information and Culture Ministry. With that, the law in the rule of minister, we can do that exhibition and also educational system, because it's in the rule also minister, their rule, they told us to we can do a relationship between the international level, we can go there or something else, and that also in the level of the exhibition also it is possible. Okay, nice. Okay, that's great. So would you prepare a memorandum of understanding with ways between us and you, and you may send it to us so we can send it to the Ministry of Antiquities here in Egypt, so we can get the official approval on our cooperation, and then we can start, we can sign it, and then we can start working on the cooperation between us too. Also in the level of the law. Yeah. You can make a memorandum of understanding, and you can make the counselor on your side to prepare it, and then you can send it to us, so we can send it to the counselor at the Ministry of Tourism and Antiquities, and we can make it official between us. And maybe if you want to make it through the embassy here in Egypt, to have a good connection with the ambassador Mr. Osayla Khan. So we have we have a lot of connection with him. If there is any complications or anything, which I hope it won't be, you can make it easier with him if you have the connection with him. We firstly in Egypt we're having a contact with you firstly, and that is how we're going to another. Just in the law of the two countries in Egypt and in Kazakhstan, with the law we can in official with documents to do the memorandum. Біздің де еліміздің заң шеңберінде ғана сөйтіп құжат түрінде онда меморандуммен жұмыс істейік дейді, келіссеңіздер дейді. Жалпы бұл алғашқы байланыс мәселесінде де музейлер арасында меморандум, яғни бір-бірімен бірлесе жұмыс істеу деген ниет жасалады. Сіздерге біз өзіміздегі бар меморандумның үлгісін жіберейік танысу үшін. Ал әрі қарай мынау көрмелер өткізу, өзге де байланыстарды тереңдету мәселесінде, бұл жерде тереңдету мәселесінде өзара келісімшарттар жасап жұмыс жасауға әбден болады. Тағы да байланысқа шыққаныңызға рахмет айтамыз. Осы алдағы бірлескен жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Firstly, he told us we can send you memorandum in documents at the level of law, and you can look through, and you can send for us also your memorandum, and we can talk there, any changes or not, and then we can do memorandum between the two mutual benefits between your country and also the Kazakhstan. And we are so glad to have a first meeting with you, and we also hope in the future time we can have a conversation to mutual benefits, connection between two countries, between the Egypt and Kazakhstan. Thank you so much, and the pleasure is mine to meet you actually on Zoom meeting, and I hope that we can make this meeting face to face in the near future.
and we're ready and open for every way and for cooperation between the two countries. And we always be ready and happy to have this good connection between the two countries, Kazakhstan and Egypt. And I wish to have the memorandum soon, so we can make our cooperation start very soon, inshallah. Also, we also hope. Okay. Thank you. Okay, thank you so much, and thank you for your time. Your memorandum, and we'll send you our memorandum, okay, in documents. Yeah, of course. And we have to send the memorandum. We will see your conditions, and we can make the memorandum after make your memorandum sent to the ministry. So we're not having our own. I hope you understand this thought, because we cannot send anything before the ministry gives the approval on what we send. So it will take a lot of time. So we don't want to waste a lot of time. So I ask you to send yours. So we send to the ministry with our suggestions, and then they give the approval for one time, not for two times, you know. We have to, if we want to make a memorandum, we have to send it first to the ministry, and they give us the approval to you, and then when you send your memorandum again or make the connection, they will make another approval. You understand what I mean? Okay, then we will translate in English our memorandum. Then we'll try to send you firstly in the short time. Бірінші министерство бізде қарайды дейді. Сосын солардың келісімімен барып біз жасаймыз. Сол үшін көп уақыт алады, сен деп бірінші жібере беріңдер дейді. Онда біздің музейдің жұмыс бағытыменен танысу үшін музейдің сайтын жіберейік, ссылкасын. Әрі қарай бұл жерде ағылшын тілді бөлімде біздің музейдің жалпы жұмыс бағыты, ондағы жәдігерлер, біздің халықаралық байланыстар жөнінде мәлімет ала аласыз. Ал онда біздің алғашқы байланысымыз орнатып есептейміз. Сізге көп рахмет. Жаңағы айтылған мәліметтерімізді өзіңіздің жеке поштаңызға жөнелтеміз. He speaks that firstly, we will send you our website, Әзірет Сұлтан Museum, and then there in 3 languages information. In English, you can read about the mausoleum introduction and also collections, everything there in English. Also, you can find materials, look through, and then we will send you our memorandum and all the things website on your post, which we share everything. I will write you on your post, and then okay. Firstly, so that is all. We are so glad to the first meeting between with you and us. Thank you so much. Thank you. We'll see you again, inshallah. Okay. We'll meet again. Perhaps in the life we can meet each other. Yeah, of course. I hope that too. Okay, thank you. Thank you so much. Bye bye. Thank you.